Nikki? Lata, login ayyanu. I'm there. I'm there, Lata, on the screen. Okay. 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 Fine. Okay. Okay. Fine. Yeah. Yeah. No problem. Susila. Hello. Shriman, are you there from DHEERA? Who's there with us, host today? I'm Bashir, ma'am. Bashir, you have Dr. Shantakumari's video ready, no? Yes, ma'am. Yes. Yes. So as soon as Dr. Lata gives us the go ahead, we will start. Okay, ma'am. Okay.
Hi, Padmaja. Hi, Susila. ఇది టెక్నాలజీతో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనుకుంటా. Bashir, should we do something? Give access to video they're asking from school? Already I given, ma'am. You've given? Fine. Yes. We got the video of the school. The school. Yes, that's also done. That's great. Yeah, wow. We can see you well, Lata. This video, it's coming out very well. Can you hear us? Lata, is our audio clear enough? Hello. So today I welcome you all to this unique webinar or a program called DHEERA, which especially focuses on violence against women. Okay, this should be inculcated in a very young age so that you know what are the different difficulties which girls and women face, and so that you can in near future when you become young adults, the society also becomes a good society, respecting the girl child and the women in the society. I first of all like to thank principal of Arthur Cotton High School, Mrs. Sailaja. She has been a very important this thing to support us and to allow us to do this program. I thank you once again, madam. We have many other doctors, prominent doctors from Vijayawada, who will be speaking on different topics on this gender discrimination and violence against women. I would like to hand over the further proceedings to Dr. Padmaja. She is a very famous infertility specialist from Vijayawada. Over to you, madam. Good afternoon, children, teachers, friends, and all the team DHEERA. Today, we are here to spend 2 hours time with you, and basically we want you to know about the different things that are happening in the society and what you can all contribute to make it a better place where all of us will be working together and progressing towards a better future. So to start this program, we have all over India, we have just a minute, Dr. Padmaja. Yes. Just a minute. The audio Yes. is not clear. Just a minute. Yes. Is this better now? No. Okay. One say hello. Yeah. Hello. Good afternoon, everyone. Yes. So we are essentially all over the country. The doctors who look after women's health are called gynecologists and obstetricians. We are around 36,000 doctors all over the country.
And we have taken up this mantle of reaching out to school children because you're our future. And along with the World Health Organization's UNICEF, we are running this unique program for increasing awareness, as Dr. Lata was telling you, about violence against women and where we are going in this community. All of us obstetricians and gynecologists have an organization called FOGSI, and the president of that is Professor Dr. Shantakumari. We will first listen to her address to you and then move on with the program. Bashir, can you play Dr. Shanta's video, please? Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President FOGSI is FOGSI for all always and DHEERA, Stop Violence Against Women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of FOGSI FIGO-OX in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of DHEERA was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President FOGSI and also especially support her campaign DHEERA, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of DHEERA. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch our DHEERA. In 2017 at the FOGSI FIGO Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of DHEERA was at the International FIGO Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with FIGO and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The DHEERA campaign and march at the World Congress of FIGO in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. FOGSI has always worked with adolescents for their health and well-being. DHEERA this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the DHEERA online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. FOGSI for all always. DHEERA, Stop Violence Against Women. So that was our President, Dr. Shantakumari. And today you have Dr. Lata, who's spending time physically with you, who was the past secretary of the Vijayawada OB-GYN Society.
And we have Dr. Susila Pinamneni, who is the secretary of the Vijayawada branch of the Indian Menopausal Society and a very integral part of the Vijayawada Obs and Gynae Society. And as Dr. Lata told you, I'm Dr. Padmaja. I was the past president of Vijayawada Ob-GYN Society, and we are all here to give you some information and take inputs from you all. This is an interactive session. We want you all to be able to participate in getting a better understanding of this issue. If you're ready, Susila, you can. Yeah, I'm ready. I'm ready. Yes. Yeah. Can I share my screen? Yes, please go ahead. Yeah, is it visible? It's visible. Yes. Yeah. Perfect. Yeah. So, good afternoon, students. And then this is a session to talk about violence against women. And this is an initiative by FOGSI, that is Federation of Obstetrics and Gynecology, in association with UNICEF, and an initiative and a brain child of Dr. Shantakumari, who's our president of Federation of Obstetrics and Gynecological Society. So I invite and welcome you all, children. So in next 1.5 hours, 3 of us, we are going to talk on violence against women, and also regarding the DHEERA project, which educates you all regarding the violence against women. So the agenda for today is, we are going to talk on what is DHEERA, what is violence against women, and types of violence against women, and also regarding the management and peer pressure. So I'll go through the first 2 topics. So children, you have already done your registration and pre-test. So at the end of the total session, we request you to fill the post-test form also and give your valuable feedbacks, and you will be awarded with a certificate. So what is DHEERA? DHEERA means courage, ante dhairyamu. So the power of being together, that is manamandram kalisaste dhairyanga untundi, and we can achieve anything, including we can fight against violence against women. So Fraud Alcabaro said, not all men practice violence against women, but all women live with the threat of male violence every single day, and it is all over the earth. So after this program and after you get educated with it, not every single day, it should say, not even every single woman, a woman should be in threat of a male violence. Okay. So violence against women is a global human right violation. Ante manava hakkula ullangana. And it causes short-term and both long-term physical, economic, and psychological consequences. It prevents a woman for full participation and equal participation in the society. The magnitude of its impact on the society is immeasurable. అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందో ఎవరూ మనం చెప్పలేము. అది బాగా పాతుకుపోయింది మన సమాజంలో, మహిళలపై వివక్ష అన్నది. ద కండిషన్స్ క్రియేటెడ్ బై ది పాండమిక్, అంటే ఇప్పుడు మన కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల మామూలుగా గృహహింస అనేది ఎక్కువైంది. ఎందుకు ఎక్కువైందంటే లాక్డౌన్ వల్ల, ఇంట్లో ఉండిపోవడం వల్ల, ఐసోలేషన్ ఒకటి, బయటికి వెళ్ళడం తగ్గడం ఒకటి, స్ట్రెస్ ఒకటి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, వీటన్నిటి వల్ల కూడా మహిళల మీద హింస అనేది పెరిగింది. సో మీరు చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉండుంటారేమో, ఆడవాళ్ళని కొట్టడము, తిట్టడము, మీ స్కూల్స్ లో కానీ చుట్టుపక్కల అంత నైబర్హుడ్ లో కానీ చూస్తుంటారు. మీరు ఇది కరెక్ట్ అని అంటారా? ఎవరు కరెక్ట్ అన్నారు కదా, ఇది ఎక్స్క్యూజబుల్ కాదు, ఇది టాలరబుల్ కాదు అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. So it is not at all right. And what is such behavior called? Is there any word to describe it? The word which is used to describe is violence against women. So the violence against women is the most shameful human right violation, and it is widespread, it is global, and it has no boundaries of geography or culture or wealth. బాగా కల్చర్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు, వెల్త్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇట్లా వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ లాంగ్ as this continues, ఇది ఎప్పటి వరకు అయితే కొనసాగుతుందో నిజమైన ప్రోగ్రెస్, అంటే మన పురోగతి అనేది ఉండదు, సమానత్వం కానీ, శాంతి కానీ, డెవలప్మెంట్ కానీ మన సమాజంలో, మన సొసైటీలో ఉండదు.
So what exactly is WOW? అంటే WOW అంటే ఉమెన్స్ ది మామూలుగా మన వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మెంటల్, సెక్షువల్ అండ్ ఫిజికల్ ట్రామా ఫోర్సింగ్ అండ్ ఉమెన్ టు లివ్ ఇన్ ఫియర్. అంటే మహిళల్ని భయపెట్టడము అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. సో ఈ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అనేది బాగా మన సమాజంలో బాగా పాతుకుపోయింది. దాన్ని 5 రకాలుగా చూడొచ్చు మనం. ఫస్ట్ ఇస్ టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ, అంటే మగ అహంకారము అని చెప్పచ్చు. తర్వాత పేట్రియల్ సొసైటీ అంటే మగ ఆధిక్యత అనేది చెప్పచ్చు. సెక్సిజము అంటే లింగ వివక్ష. జెండర్ బయాస్ అంటే లింగ పక్షపాతము. సో జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ అంటే దీనికి అర్థం చెప్పాలంటే అనుకున్నది అంటే ఎవరు గొప్ప అనుకుంటే వాళ్లే గొప్ప, ఎవరు తక్కువ అనుకుంటే వాళ్లే తక్కువ అనేది జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్. సో ఈ 5 పదాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ అనేది. సో జెండర్ బయాసెస్, ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ మేల్ గర్ల్ is considered, and preference of male compared to the female, and female girl or a girl child is considered to be a burden. And we hear in news that feticide avutandi, infanticide. Feticide ante మామూలుగా అబార్షన్ చేయించుకోవడం. గర్ల్ బేబీ అని తెలిసిన తర్వాత అబార్షన్, దే గో ఫర్ అన్ అబార్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీటిసైడ్. ఇన్ఫాంటిసైడ్ ఇస్ పుట్టిన తర్వాత గర్ల్ చైల్డ్ అని తెలిసిన తర్వాత దే అబాండన్ ద గర్ల్ చైల్డ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. మనం పేపర్లో చదువుతాం, డస్ట్బిన్ లో పడేశారు, అక్కడ దొరికారు, అట్లా ఇట్లా అని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. సో feticide, infanticide and neglecting female health issues, all these come under gender bias. That is, preference of males compared to female is called gender bias or linga pakshapatamu. So next is patriarchy. So in system of society or government where men hold the power and women are largely excluded from it. So ఏదైనా డెసిషన్ మేకింగ్ కి మేల్ చెప్పిందే వినడము, వాళ్ళే డెసిషన్ మేకింగ్ చేయడము, ఐదర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది పేట్రియార్కీ. అంటే ఇది మగ ఆధిపత్యము అనేది అర్థం. సో జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్. సో గర్ల్స్ ఏమో యూజువల్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అంటే స్టాంపింగ్ లాగా, గర్ల్స్ షుడ్ బి ఫెయిత్ఫుల్, ఎమోషనల్, టాలరెంట్, సింపాథెటిక్, డిపెండెంట్. బట్ బాయ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే అన్ని నార్మ్స్ అన్ని వేరే అన్నమాట. సో దే షుడ్ బి కాంపిటేటివ్, దే షుడ్ బి లాజికల్, దే షుడ్ బి స్ట్రాటజిక్, అగ్రెసివ్, ఇండిపెండెంట్. సో బాయ్స్ అంటే ఇలా ఉండాలి, గర్ల్స్ అంటే ఇలా ఉండాలి అనేది యూజువల్ గా స్టీరియో టైప్ అనేది అనుకుంటారు, కానీ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్. సో సెక్సిజం అనేది మన తెలుగులో చెప్పాలి అంటే లింగ వివక్ష, అంటే డిస్క్రిమినేషన్, సేయింగ్ దట్ women are at a lower level and men are at a higher level in all fields అనేది. సో this is totally wrong. సో మీరు చూస్తూ ఉంటుంటారు బయట అంతా సమానంగానే అన్నిట్లోనూ మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నారు, మహిళలు అన్ని సమానంగా ఉన్నాయి అనేది మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి, అదే చెప్పాలి కూడా, వైలెన్స్ ఉండకూడదు అనేది. సో టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ అంటే ఏంటి అంటే మగ అహంకారం అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. అంటే నేను ఐఎమ్ ఎ మ్యాన్, ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్, ఐ డు నాట్ క్రై, ఐ క్యాన్ కంట్రోల్, ఐఎమ్ ఎ బాస్, ఐఎమ్ ది సేవియర్, ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ అనుకుంటారు, కానీ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ. సో వై వీఆర్ హియర్, దట్ ఈస్ డాక్టర్స్ ఆర్ టీచింగ్ యూ what is women, what is violence against women. So this is because the gynecologists are the point of contact who can recognize the changes in life. So ladies and the girls, adolescent girls, they come to us so we can recognize what is happening to them. And most of the health problems of the women are rooted with violence, and serious health problems during pregnancy have roots in violence. So we are here to change, to create awareness among you all regarding the violence against women. So why DHEERA? Why we have launched this project is to campaign that violence should not be done on women, and we should stop violence against women. And this is founded by Dr. Shanta Kumari, who's our president. And this campaign is to sensitize, orient, train 36,000 obstetricians and gynecologists involving 5 lakh and above boys and girls from 9th grade to 12th grade, and 15,000 plus teachers. So this is the WOW campaign, what we are planning to do. And
all the mothers have to teach their sons to respect women, because they are in the house, they are watching, and any incident happening in the house, like they are listening to the everywhere. So we have to be cautious in the house also. We should respect the mother, we should respect our daughter, sister, everybody. So when a male child is there in the house, it starts from there. The violence against women should start from the household itself. And courageous together is the point we have to understand. We have to say no to the violence against women, and let us tweet together at #DHEERA together, and to build a voice against women, against violence against women. And our target is 1 lakh tweets in our #DHEERA together. So you should be a part of our courageous voice, and definitely frame a good phrase and post it in the Twitter in #DHEERA together. So I remind you again to fill the post test and give a valuable feedback, and also to receive the certificates. So this is the end of my first presentation. So shall I go ahead with the next one? Shall I go ahead with the second one? Yes, Lata? Susila, you can go ahead. Yeah. Lata, do we have any questions about any of the topics Dr. Susila covered? Does anyone want clarity? Anyone having any doubts about this topic? If you have any, please raise your hands. Okay. So we'll start the second. Yeah. So I'm going to talk on the. Yeah. Susila, just a moment. Mr. Yeah. Ajay Bharadwaj from WHO has joined us. Yeah. Ajay sir, are you here? Do you want to say anything to the kids? Yeah, very much here. Thank you very much. Yes. Yeah. Excellent job done, Sushila, Padmaja, sir. Lata, and Shailaja. Our stars, Padmaja and Shailaja, all the time, making sure all the programs are going on very well. A huge and a warm welcome to all the students who are sitting there. I can see all of you. It's so exciting and encouraging for all of us to see you so nicely and attentively listening to all that we have to share. And I'm really proud to say that I can see so many of the boys sitting here. I hope, these sessions here will be an important learning for all, and that you will be taking the flag of DHEERA to say no violence against women forward in and as you grow up. All the very best. God bless each one of you. Thank you, Padmaja. Thank you, Ajay sir. Susila, you can go ahead. Yeah. So I'll now talk about the types of war, that is violence against women. So the types of violence against women is either physical violence or psychological violence, or a combination of both physical and psychological. So in the physical violence, we have the acid attacks, honor killings, femicide, and sexual violence. I would cover them in the next few slides. So the physical violence is, you must have heard about the acid attacks. You must have read in the newspapers, say, like you must be listening that throwing of acid on a woman, and then disfigurement of her face, like threatening her, blackmailing her with the acid, and all this you must have heard in the media and also in the newspapers. So she is Miss Lakshmi Agarwal, and she was attacked in 2005 when she was 15 years old by a 32-year-old man. And this has been depicted in a movie called Chapak, and then you must have all watched the movie. And she's, to say, one of the ambassadors in meetings or in educative programs where we say violence against women. You can see her photograph here. So, and what can you do when an attempt is done, or it has been, like attempt has been, actually it has been attacked, to say. Attempt and attack. Attack is different and attempt is different.
So whenever there is an attempt of throwing an acid on the woman, so report to the trusted adult and police. Make sure to stay away from the person threatening, and always travel with others. And under section 326B IPC, imprisonment not less than 5 years or may extend up to 7 years, and it is also finable. And then when the attack has been attempted, then make sure that you get treatment as soon as possible. The acid has been poured on, then treatment has to be taken as soon as possible. And it has talk to the parents, teachers, police, or anyone you trust. Make sure that you go away from the scene of the crime. And it is a more bigger to say punishment compared to just attempting. But here it has been attacked, then it is like imprisonment for not less than 10 years, and then life imprisonment can be like also issued by the police, and it is finable. Also, they have to meet the expenses of the victim. So you should know the difference between when there is only an threatening or an attempt, or in case what attempt has been done. So honor killing is like వింటూ ఉంటారు మీరు పరువు హత్యలు అని. పరువు హత్యలు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఏదో డిగ్రేడ్ అయిపోతారు అనుకున్నప్పుడు ఈ పరువు హత్యలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఐదర్ అన్ అవుట్ సైడర్ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్, టు ప్రొటెక్ట్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ ది విక్టిమ్ బ్రాట్ డిస్రెప్యూట్ టు ది ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళకేదో పరువు తక్కువైంది వీళ్ళ వల్ల అన్నప్పుడు ఇట్లా చంపేస్తూ ఉండడం అనేది ఆనర్ కిల్లింగ్ అంటాం మనం. So femicide is a gender-based crime and arises when society prefers males over female. That is, it is a women-based hate crime. So మనం ఇందాక అనుకున్నాము ఇన్ఫాంటిసైడ్ అంటే ఏంటి, ఫీటిసైడ్ అంటే ఏంటి. ఫీటిసైడ్ అంటే పుట్టక ముందే గర్భంలోనే చంపేయడము అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. దట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ది ఫెమిసైడ్. And sexual assault, an act in which a man sexually touches a woman or compels her to get naked forcefully and without outward consent. So without taking a consent, all this is done is called a sexual assault. It is punishable under section 354 IPC from 1 to 5 years, and it is finable. And it causes long-term mental trauma to the victim. And suppose you have seen a sexual assault taking at a place, you try to stop it or call for help. And even if the abuser is your friend, you have to stop it and you have to call for help. So we all know that Nirbhaya Act 2013 has been passed in the parliament, and then under this Nirbhaya Act section 375 IPC protects the woman against any type of rape, and section 354 IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact. So children, remember, even the unwanted, just a physical contact can lead to is called a sexual harassment. So tagaladamu, just pattukovodam, ilantivi kuda they all come under sexual harassment, and it comes under the section 354A IPC. So other one is the POCSO Act 2012. It protects minors from sexual abuse. So POCSO Act is the protection of child against sexual offense. So ఇది అబ్బాయిలకే కాదు అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలకు కూడా ఎవరైనా మైనర్స్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటే ఈ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ చేస్తారు అబ్యూజర్ ని, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్రిజన్డ్, అండ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. సో దిస్ కవర్స్ బోత్ గర్ల్స్ అండ్ ఆల్సో బాయ్స్. And if you are a survivor, do not shame yourself. You are not to be blamed. So attempt aina tarvata, do not take the bath or wash yourself. Do not change your clothes. Write what has happened. Because as consequence of events raste tarvata meeku problem undadu, meer cheppagalugutaru annamata. So inform the police, report in timely manner so that there is evidence, and don't be afraid to speak up. మీరు మాట్లాడకుండా ఉంటే మళ్ళీ ఆ చేసిన అతను ఆ అబ్యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ మీద చేయొచ్చు, తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు. సో డూ నాట్ బి అఫ్రైడ్ టు స్పీక్ అప్. సో ఇది ఫిజికల్ వైలెన్స్. సో సైకలాజికల్ వైలెన్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్? సో ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్స్. So this involves making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over resources, withholding access to money, or forbidding attendance at school or employment. So మొత్తం ఫైనాన్షియల్ గా ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ డబ్బులని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని
women ని వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ గా చేయడము అన్నది ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్. So Raj monitors his wife Ananya's bank account and doesn't let her buy whatever she wants. Raj parents don't let Ananya to go to work. So ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగస్తురాలైనా సంపాదించుకున్నా కానీ టోటల్ కంట్రోల్ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేయడము. సో అది మనము ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్ అని అంటాం అనమాట. ఎమోషనల్ అబ్యూస్, అండర్మైనింగ్ ఎ పర్సన్ సెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వర్త్ త్రూ కాన్స్టెంట్ క్రిటిసిజం. సో మోస్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే name calling, damaging a partner's relationship with children, not letting partners see friends or family. So making you feel guilty and blaming, tarvata controlling, meer ila dress chesukovali ani dress చేసుకున్న దానికి హ్యూమిలియేట్ చేయడం కానీ, ఎంబారెస్ చేయడం కానీ, ఎవరితోన్నా మాట్లాడుతుంటే జెలస్ గా ఫీల్ అవ్వడం కానీ, చిన్న వాటికి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వడము, అండ్ like threatening them or hurting them or ఏదైనా ఫీలింగ్స్ చెప్తుంటే దాన్ని తప్పుగా అనడము, ఇవన్నీ సైన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్. సో ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇచ్చింది ఏంటి అంటే, శ్రేయ ఇస్ మ్యారీడ్ టు అశోక్ whose colleagues mock him for earning less. సో శ్రేయ ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తుంది, అశోక్ తక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. ఇది వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కొలీగ్స్ అందరూ నవ్వుతున్నారని చెప్పి అతను ఆ అమ్మాయిని టాంట్రమ్స్ చూపించడము, అరవడము, బ్లాక్ మెయిల్ చేసి నేను డైవర్స్ ఇస్తాను అనడము, ఇవన్నీ ఎమోషనల్ అబ్యూస్ అని మనం చెప్తాం అనమాట. సో ఎమోషనల్ అబ్యూస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే దిస్ కమ్స్ అండర్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. సో బుల్లీయింగ్, కంటిన్యూస్ హెరాస్మెంట్ ఐదర్ వర్బలీ ఆర్ ఫిజికలీ, అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో Neil is a senior to Ria and he feels embarrassed and to అంటే రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తాడు, ఎందుకంటే రిజెక్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి అతన్ని. సో హీ స్టార్ట్ స్ప్రెడింగ్ రూమర్స్ అండ్ ఎవ్రీ డే హెరాసెస్ హిమ్, సేస్ దట్ షీ ఈస్ ఫ్యాట్ అండ్ దెన్ హీ పోర్స్ వాటర్ ఆన్ ది హోంవర్క్ అండ్ మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఆ అమ్మాయిని తిట్టమని ప్రవోక్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ బుల్లింగ్ అంటాం అనమాట. అతనే కాదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా ర్యాగ్ చేయించడము, ఇలాంటివన్నీ బుల్లింగ్ అంటాం. బుల్లింగ్ లో ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే సైబర్ బుల్లింగ్. సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే ఆన్లైన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బుల్లింగ్ అండ్ అబ్యూస్. ఇది ఆఫ్ లేట్ గా బికాస్ మీ అందరికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవి తర్వాత మీడియా ఎక్కువైంది, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎక్కువైనాయి, ఇది కామన్ గా ఇప్పుడు కనపడుతున్నది సైబర్ బుల్లింగ్ అనమాట. వెన్ టెక్నాలజీ ఈస్ యూస్డ్ టు రైట్ అగ్రెసివ్, ఎంబారసింగ్ ఆర్ హేట్ఫుల్ మెసేజెస్ అబౌట్ పియర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంటిమేట్, హెరాస్, షేమ్ అండ్ కంట్రోల్, ఇది సైబర్ బుల్లింగ్ అంటాం అనమాట. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ threatening abusive text messages, creation of embarrassing images or videos, sharing them, creating fake accounts, stealing online identities and sharing sexually explicit messages. ఇవన్నీ సైబర్ బుల్లింగ్ అనమాట. ఇంకొక రకమైన టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ బుల్లింగ్ ఏంటి అంటే, సో దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ ఆన్లైన్ గ్రూప్ ఆర్ గాసిప్ మాట్లాడడము, తర్వాత ఇంకొకళ్ళ దాంట్లో లాగిన్ అవ్వడము, తర్వాత హెరాస్మెంట్ లాగా కొన్ని మెసేజెస్ పంపించడము, అండ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రికింగ్ సమ్వన్ ఇన్ టు ది రిలీవింగ్, అంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడము, ఇట్లాంటివన్నీ హ్యూమిలియేట్ చేయడము, ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ బుల్లింగ్ లోకి వస్తాయి. ఈవెన్ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడము, తర్వాత అక్కర్లేని మెసేజెస్ వాళ్ళ గురించి పర్సనల్ మెసేజెస్ పెట్టడం, సైబర్ స్టాకింగ్ అంటారు అనమాట. ఇట్లాంటివన్నీ సైబర్ బుల్లింగ్ కింద వస్తాయి. సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్తాను అనమాట. సో ఏ ప్లాట్ఫామ్, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా స్నాప్చాట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి యాంటీ బుల్లింగ్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు అది చదవండి. ఇట్లాంటిది ఏమన్నా సైబర్ బుల్లీ అయ్యారు అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ దెన్ మీరు ఆ బ్లాక్ చేసే ముందు, రిపోర్ట్ చేసే ముందు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్, ఎందుకంటే ఎవిడెన్స్ కోసం. సో దాని తర్వాత అప్రోచ్ ది సైబర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెల్ అండ్ యూ క్యాన్ రిపోర్ట్ టు ది సైబర్ సెల్ ఫ్రమ్ ఎనీ సిటీ, ఎక్కడున్నా కానీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇఫ్ అనేబుల్ టు రిపోర్ట్, మీరు రిపోర్ట్ చేయలేకపోతే లాడ్జ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ షీ టీమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అంటే లేడీ పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ క్యాన్ ఇన్ఫార్మ్ హర్. సో సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే వదిలేసేయాలి అని ఏమీ లేదు. ఇట్ ఆల్సో కన్స్ అండర్ లా, దట్ ఈస్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. సో యూ హ్యావ్ టు take care of yourself and inform to the concerned person, either she team ko FIR లేకపోతే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్ లో యాంటీ బుల్లింగ్ పాలసీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ కస్టమర్ కేర్ కో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. స్టాకింగ్, when an individual follows
woman and repeatedly tries to contact her without consent. అంటే రిపీటెడ్ గా ఫోన్ చేయడము, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ వెనకాల తిరగడము, ఇదన్నిటిని స్టాకింగ్ అంటారు. ఇట్ కెన్ అకర్ డిజిటల్లీ ఆల్సో, అంటే మెసేజెస్ పంపించడం రిపీటెడ్ గా, అట్లాంటిది ఇట్ కమ్స్ అండర్ స్టాకింగ్. So this is also punishable under section 354D IPC for 1 to 3 years, and also they are bound to pay fine. So voyeurism. So watching or taking pictures of women without their consent and without the knowledge of the woman. So this comes under this section 354 IPC C, and it also has a punishment of imprisonment for 1 to 3 years on first conviction, and after more convictions the abuser can be imprisoned for 3 to 7 years. So దీని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దృశ్యం అనే సినిమాలో ఇది మీరు చూసి ఉంటారు. సో ఫొటోస్ తీస్తాడు అతను, తీసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అమ్మాయి చనిపోతుంది, ఇవన్నీ చూస్తారు కదా, అది వాయిజం. సో ఈవ్ టీజింగ్ అనేది అన్వాంటెడ్ రిమార్క్స్, సెక్షువల్ అడ్వాన్సెస్ బై ఉమెన్ టు ఇన్సల్ట్ ఎ ఉమెన్ ఇన్ అ పబ్లిక్ ప్లేస్. ఏదో ఒకటి మాట్లాడడము పబ్లిక్ లో అమ్మాయిని టీజ్ చేయడం అనేది ఈవ్ టీజింగ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 294 IPC for 3 months to 3 years. And the criminal intimidation, when someone is threatened and cause death, hurt grievously, or to destroy their property, it is called the criminal intimidation, and this is also punishable under section 503 IPC for not less than 2 years, and they are also bound to pay fine or both. So sexual harassment ante enti ante unwelcome sexual advances, request for sexual favor or sexual remarks, or show pornography without consent, all constitute a sexual harassment, and it can be reported under section 354 IPC, which is punishable up to 3 years of imprisonment. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పారు అంటే, ఒక ఫార్మర్ he is unable to sell his crop. So డెబ్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ డెబ్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ అమ్మాయిని పని చేయడానికి పంపించాడు అతను. ఆ పంపించిన అమ్మాయి మీద అతను ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నాడో he tries to sexually harass that girl. సో దీన్ని సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అంటాము, అండ్ దీనికి ఏం చెయ్యొచ్చు అనేది కూడా మళ్ళీ అన్ని ఐపీసీ సెక్షన్స్ వీటన్నిటికీ వెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయొచ్చు, చెప్పచ్చు. సో other one is a combination of physical and psychological violence, what is called the domestic violence. So it doesn't just have to be with a married couple, అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలోనే కాదు, maybe it is between in-laws, maybe it is between the brother-in-law, sister-in-law కూడా cause చేయొచ్చు. It is called the domestic violence, and any pattern of behavior used to gain or maintain power or control over the partner. So financial గా అవ్వచ్చు, కొట్టడము అవ్వచ్చు, ఏదైనా bullying అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే it comes under the domestic violence when it is caused by the kith and kin. So the main issues are most victims of domestic violence do not know that are being abused. అంటే వాళ్ళకే తెలియదు, భరించచ్చు అనుకుంటారు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. It is very hard to believe that trusted partner could be manipulative and can also be harassed by the in-laws. So our domestic violence అనేది ఎవరైనా ఇంట్లో వాళ్ళు చేయొచ్చు, బట్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే there is lot of love in this violence అనుకుంటారు. సో violence never contains love అనేది తెలియాలన్నమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ లైక్ యూజింగ్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్, ఐసోలేట్ చేయడము, వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళకపోవడం, పిల్లలకి చెడ్డగా చెప్పడము, తర్వాత యూజింగ్ మేల్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఎకనామిక్ అబ్యూస్, అంటే ఫైనాన్షియల్ గా కూడా వాళ్ళని ఇబ్బంది, ఎమోషనల్ గా కాకుండా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా చేయడము, థ్రెటనింగ్ చేయడము, తర్వాత బ్లేమ్ చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఇంట్లో జరిగితే అది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ద సైకిల్ ఆఫ్ అబ్యూస్. ఒకసారి తిట్టడము, దాని తర్వాత తగ్గడము, మళ్ళీ హనీమూన్ పీరియడ్ లాగా మళ్ళీ నార్మల్ గా అన్ని ప్యాచ్ అప్ అవ్వడము, అగైన్ దే గో టు స్టార్ట్ లైక్ ఇరిటేటింగ్ ది వైఫ్, అగైన్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ ఎక్స్ప్లోజన్. సో ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్. అంటే కొంత మాట్లాడడము, అరవడము, దాని తర్వాత కొట్టడము, తర్వాత నార్మల్ కి రావడము, కొన్ని రోజులు నార్మల్ గా చూడటము. ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్ ఆఫ్ అబ్యూస్, బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఎ లిమిట్ టు ది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ టు సే. So domestic violence 2005 also comes under physical, sexual, verbal and economic abuse, and grants immediate protection and punishes the abuser with imprisonment up to 3 years. So ఇది immediate గా protection ఇస్తుంది అన్నమాట మహిళకి. So ending war is one step at a time. So this program mainly is oriented to all the school students. So at a single shot,
దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ తోటి మేము అందరం మీకు రీచ్ అవ్వాలి, మీ అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, ఒకేసారి దీన్ని రూపుమాపాలి. సో వి షుడ్ పుట్ అట్ వన్ స్టెప్ స్టాప్ టు ది వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అనే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ధీరా అనే ప్రాజెక్ట్ కి మేమందరం మీ ముందుకు వచ్చాము. Hope children you understood each and every point, and then you also tell to your neighbors, your maybe kith and kin around also about this DHEERA project, and also educate them that there should not be any violence against women. Thank you all, and then I request you all to do the post test and also give the valuable feedbacks and take the certificates. Thank you. So also manchi oka line rasi #DHEERA lo pettandi. You should also become a part of DHEERA, and every courageous voice meelo unnadi dantlo pettandi. So you should be a part of our project and then make it a grand success. Thank you. Thank you, Susila, for that wonderful, crisp, brief, and beautiful talk. Lata, can we have any feedback from the children, how they felt about the program? Did they feel it was too much information? What do they think? మీకు ఎట్లా అనిపించింది టాపిక్? Something new, it's something they've seen. గిఫ్ట్ టీజింగ్ విన్నారా? స్టాకింగ్ విన్నారా? సో ఇది మీరు ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? కాకపోతే మీకు దీని గురించి అవగాహన ఉండాలి. సో దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా అట్లా జరిగితే యూ షుడ్ టేక్ యాక్షన్. మీ ఎల్డర్స్ కి చెప్పాలి ఇట్లా జరుగుతుందని. అంతేగాని మీరు షై ఫీల్ అయ్యి దాన్ని అట్లానే హైడ్ చేసి ఉండకూడదు. యూ షుడ్ కమ్ అవుట్. యూ షుడ్ టెల్ టు యువర్ ఎల్డర్స్, యువర్ టీచర్స్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే. So Lata, maybe can one of the teachers just give us a feedback? Yeah, we can see some. Yeah, teachers sitting. I am the principal of our school also. Yeah. Yes, that will be great if you can have some feedback. Thank you, ma'am. It was a very nice program, which is organized by Lata ma'am. So I'm very thankful to you all. Such a good information you gave me a lot. Chala mandi pillalaki ikkada deen gurinchi maximum telidu how many acts they have. So women protection meeda different kinds of acts unnai. Nenu kuda inni acts unnayani cheppi nene first time chusano. So pillalaki assalu telidu deen gurinchi. Such a good information gave from you. So it is really, it is very valuable for all these children. Maybe I hope they will understand what you are going to tell, different kinds of violences, what they are faced in the society. Thank you so much, ma'am. Thank you, Andy. Thank you, ma'am. Thank you. Shall we go ahead, Lata? So Dr. Padmaja will move on to Yeah. the next topic. Yes. Just a moment. Just you all will come out with different topics, and also how when such difficult things are happening and you are seeing that thing happening, suppose somebody is stalking someone, so you need to stop that person. That person may be your friend or your brother or your very close friend. Even then you need to stop them. So these all things then in the next topics it will be covered. Okay. If you have any doubts, please come out with your doubts. That will be cleared by the speaker. Okay. So moving forward, in what are the type of management strategies that we have for tackling against women? So this is the DHEERA program, which is an initiative by Dr. Professor Shantakumari, who is the president of the Obs and Gynec Societies of India. And here we'll tell you what are the management strategies, what we expect the bystanders to be doing, and how can this sort of behavior be stopped initially itself by bridging the gender divide. You've already done the registration and pre-test. Please do complete the post-test at the end of this.
Once the program is over, if you once you leave the meeting, there will be a column coming up telling that continue for the post test. You can finish the post test. Otherwise, you will get an individual email with the post test. Finish that. You give us your feedback. Then you will get a certificate coming from FOGSI and UNICEF. And this will be a feather in your cap for your extracurricular activities. If someone asks you, other than studying, what did you do? You can say, I was a part of an initiative called DHEERA. What are the factors that predominantly contribute? The root cause is that there has always been a gender bias in our communities. That means it is always thought that men should be behaving in one particular pattern and women are the weaker section, so they are lesser than normal people. So that is the reason they do. There is no men have that superiority complex. They have so that leads to a lack of compassion. So if it is your friend, you feel very close. If it is your slave, you're not going to be so empathetic towards them. So when women are considered as a lower part of the society, and there is a social discrimination there from another community, you're of a superior community. Underlying stress, all of us are going through stress. And all of us have anger issues, but we should have a coping up mechanism. When there is no outlet to that, when children grow up in troubled childhood, seeing this abusive behavior in the houses and neighborhood and people getting away with it. And now with increasing use of alcohol and drugs, this has all contributed to increasing violence against women. So what we need to do is, this abnormal behavior, when it is seen in childhood, is how it turns into, it shapes our adulthood. And once a person, an adult is abusive, his children are again going to be watching that behavior and turning into a person who's not so good. So it individually depends upon how the child is brought up. And that is the reason we want all children to understand that this is not acceptable behavior. So once we start seeing this is wrong, then things will change. We know that we hope that none of you will ever have to be abused or come to know of someone being abused. But if you know that something is going wrong, the most important thing is, don't be afraid. Let your friends be having the courage and you have a warm relationship so that you can listen to them, reassure them to stay brave, believe in what they say, and don't blame her. Like if suppose some girl is coming and telling you that boy is teasing me, then you shouldn't be asking that girl, what did you do to get that boy to tease you? It is never ever a fault of the victim. It is someone's abnormal perception that is making them want to tease her. It is important to keep an eye on the situation, make sure it is not going out of hand. And whoever is the victim, ask them, okay, what shall we do right now? And the most important thing is report to a higher authority. You're living in a community which is very supportive. Talk to your teacher, talk to your parent. If not, just walk into the police station and report. And if the person who is being teased does not really want to go then and there, respect their decision and don't look down upon them. So why did you tell me if you're not willing to do something about it? Basically, keep the conversation going so that at some point of time, they will be able to open up. And be careful that whatever you do will not harm the victim. If someone is abused, it is important to recognize, as Dr. Susila said, this is a toxic behavior. So if there is a violence and then they come and say, sorry, I didn't mean it. Remember that this is a cycle of abuse. So after the sorry, after a little gap, the same behavior is going to happen again. So it is important to encourage the person who is being abused from leaving the vicinity. Avoid aggravating the situations. Most importantly, report the incident. Keep the evidence of abuse by recording and photographing it. Always have safety measures. Suppose you know that this place, I don't feel safe, I don't feel comfortable. So carry some chili powder. So you can just throw it in someone's eye who is being teasing to you. And
Let someone you trust know about the abuse, a friend, a neighbor, a doctor, or a police officer. The most important thing is don't let the abuser rob you of your voice. Just because someone has an abnormal perception, we should not stay silent. Only when we break the silence. We know it is very difficult after such a trauma to be able to come out and express it. But believe that the words have power, and speaking up is the first step to taking a stand, because remember, most of the abusers are bullies. It is because they are confident that whatever we say we'll get away with it, that they do take up abuse. And if you don't report it, if you don't give the victim a platform to speak, if you don't believe in the victim and unnecessarily blame, we will be taking on another generation of victims, because the abuse will not stop. So it is important not only to be good, it is also important to stand up for what is right. And don't forget that if someone commits abuse, they will do it again unless they are stopped. Now, as Dr. Susila said, we have a lot of technology. So download and familiarize yourself with the safety app. There is Smart Shahar, there is With You, there is Scream Alarm. There are suspects registries. And Andhra Pradesh has a Disha app. We have Abhaya for legal advice. And if you're going to a place alone, or you're not very comfortable about the situation you're going to be in, whichever place you're starting, take a live location and share it on your cell phone. Take picture of the taxi driver and the license plate, so that the taxi driver or the auto driver also knows that the people at home are keeping a watch. So they will not even try to do anything wrong. And in case of emergency, immediately activate your location and the app that you're having on your cell phone. Children, we want you all to pay a little attention to this. This is the universal help sign. Oh, sorry. So I want you all to hold up your hand, tuck in your thumb, fold your fingers. If you see anyone doing this, it means that person is asking for help. Okay. So if you're in a room, something wrong is going on, you can't speak out, there is too much noise, you're trapped inside, but you want to communicate, just come to a window, hold up the hand, tuck in the thumb, fold your fingers and stand by. And if everyone knows this, they know that there is a distress, there is something wrong. And if someone is showing this signal, first thing you do is go knock on the door. Find out if they're safe. Find out you need to do something. Find out if there is a threat of danger. If you're not comfortable, call the local police or any of the helplines which are there available 24/7. 181 is a women's domestic abuse line. Like this, there are other lines for our local police. These numbers can be fed into your cell phone and immediately distress can be sent. All India Women Helpline for women in distress is 1091. And child help reporting help toll-free line is 1098. This is a very easy number to remember, 1098. And what we need to do is report the incident to the local police or a special police unit. Within 24 hours, make sure that the police record the statement, leave the site, go to the abuse or a shelter home so that the doctor can examine, and the statement will be recorded by a court. And unlike other cases where court they have multiple hearings and the whole process of seeking justice goes on for lots of years, in this process of child abuse or women abuse or domestic abuse, the special court will complete the trial within a year. So let's keep that way, remembering that girls are strong. I'm sure you've done your registration and pre-test.
please complete your post-test, give us your feedback. You have any issue, please ask us. We are here, we are spending this time, and we are also privileged to be able to reach out to so many children and tweet at the rate of DHEERA together. So let's all do this together, build a voice of at least 1 lakh tweets. So we want your brave voices to join us in the conversation to say no to violence against women, DHEERA. If anyone has anything to say, please come forward. Anyone want to comment on this? Did you understand? What is the child line? Very good. What is the domestic health line? Very good. Okay, over to you, Padmaja, for the next topic. Yes, I'm just getting that. So, able to understand the topic? So in this topic, we will talk about what we can do if there is any violence around. What we want is people who are active. And as we just reminded you, you've done the registration and the pre-test. Do submit your post-test and the feedback, and you will get a beautiful certificate from UNICEF and FOGSI. A bystander is a person who is not directly involved in the violence, but violence, discrimination, or problematic behavior, but they are watching it from outside. They're not the perpetrator, they're not the victim. And quite a large number of situations when you're passing by on your way to school or in your neighborhood, you see, and you think this is not right. But then most of us don't get involved in it. That is because society does not really encourage us to get involved. And we are afraid, what will the people around us think? And we are afraid that the abuser might target us also. And sometimes we think we are in a hurry, someone else will help. But remember, what we want from youngsters is active participation in everything that is going on around you, because you are the future and this is what the community and the world is going to be around you. We need you to take action, try to stop it, take a stand, speak out and act. So what we want bystanders to do is have these 5 Ds, which are the weapons of active bystanders. The first thing is distract. Find a subtle and safe way to intervene, to interrupt and derail the incident. Suppose there is there's a group of boys that are teasing a girl. So you can, what you can do is you can pretend that you have lost your way. You can go up to them and ask, Anna, where is this road? Where is this mall? I think I'm not in the road. Which is the way to the railway station? Do I go right? Do I go left? So, and you can also pretend to know the girl who is being harassed. Say something irrelevant. So because basically we want to take the attention away from the harassers. The other thing is delaying can reduce the severity. So talk to the girl, pretend you know her, ask her, are you okay? Ask her, shall I come with you? Shall we sit here for a while? Shall we go to your house? Do you know the way to your house? Do you want me to drop you with them? And remember, delegate. You're not in this alone. You have a whole society ahead of you. If you're an active person, if you're trying to do something good, someone else will also come and help you. Ask for assistance or help from a third party. You can ask a nearby shopkeeper to give a call. You can ask, call an ambulance. If you're in a bus, or you can ask the co-passenger or your conductor to help you. If you're in a school, do not hesitate to ask your teacher for help. And assess the situation. Look if anyone is helping the harassed person, and it is very important to document it, because later on everyone will deny and say nothing has happened. Most importantly, when you are helping someone, assess your safety and go ahead and start recording on video what is happening. But what you're going to do with that recording is always finding out from the person who was being harassed what to do with the recording.
Never ever you put up this image or footage of the victim without their consent onto social media, because they're already upset about being in this situation, and this sort of visibility might be something they don't want, and that can make a person very depressed. And publicizing another person's traumatic experience is absolutely no way to be an effective bystander or a good citizen. The other thing is we can respond directly to the harassment by telling, I don't think what you're doing is right. This is bullying and you have to stop it. But remember that it can be risky because the harasser may redirect. So, and the situation can get escalated. So it is important to be clear, confident, but also use your common sense and cautiousness. The golden rule, only intervene when it is safe. If it is not safe, call the police. You have 100 as a police helpline always available. And as we just told, as you already got it, child helpline is 1098. And there are more ways to get involved. So if someone is trying to help, you also go in and help and appreciate that bystander, telling, it's good, let's do this together. You can organize stories, you can put up posters in your neighborhood, you can have street dramas where you can say how you can help. And if you know of any organization, do donate your time, or as we are looking forward, donate your ideas and we will incorporate them in this program. The absolutely wrong things to say is we should not blame the victim. Every person in this society has a right and a freedom to behave in a way that is okay. So you cannot say a girl should not go out at night. Why do you, she cannot travel alone? You shouldn't comment. Why did you park your scooter there? You shouldn't comment. Why did you call your sister instead of the 100? So remember, blaming of the victim should never be done. You're there to support someone who is traumatized and help them overcome that. Only then will all of us be able to move together into a progressive society. As we've already told you, finish your post-test, give us your feedback, and join us in tweeting together, No to Violence Against Women. Add your voice to this conversation and don't hesitate to talk about it. Thank you very much for listening. Thank you, Dr. Padmaja. That was very clear. Shall we go on to the next topic? Can we have some feedback from one of the girls who is sitting there, one of the boys, Lata? Anything they want to say? It is only when you speak out in this thing that if something goes wrong also, you will be able to speak out. That is what we want from children. Do we want a change in the society or not? Yes or no? Loud. Yes. Lata, they're saying it aloud? Yeah. The mic was off. That's right. Okay. And when do we want this change? 10 years from now? 100 years from now? We want it now? Thank you, ma'am, for giving this wonderful speech to us. So it was very interesting and it is useful to us in our future. So thank you very much for giving this wonderful speech. Thank you for coming forward. Some comment from the boys? మ్యామ్ ఇందాక మీరు సెకండ్ పార్ట్ చెప్పినప్పుడు సెక్షన్ 326 ప్రకారం గోల్స్ మీద ఏం జరిగినా కానీ 5 to 7 years వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది కదా. కాకపోతే కొన్ని ప్లేసెస్ లో అది వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ మనీ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కొన్ని మంది తప్పించుకుంటున్నారు కదా. మనీ ఉండడం వల్ల మధ్యలోనే పోలీస్ కి కొంచెం మనీ ఇచ్చి అలాగా
అంటే ఇవన్నీ జరగకూడదు అని కదా మీకు నేర్పించింది. సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రొటెక్షన్ కి, బట్ వైలెన్స్ అనేది తగ్గాలి అని కదా నేర్పించింది మేము ఇప్పుడు మీకు. సో ఎక్కడ వైలెన్స్ జరగకూడదు ఉమెన్ మీద, అప్పుడు ఈ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. తప్పించుకునే వాళ్ళ సంగతి మనం వదిలేద్దాం. అది అసలు ఇప్పుడు మనకు వద్దు. సెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రొటెక్షన్ కోసం, కానీ ఇవన్నీ చేసేది ఎవరు? చేసే వాళ్ళు ఉండకూడదు. వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్, మీ నుంచి అండర్స్టాండింగ్ రావాలి అనేది కదా మేము చెప్పేది. సో you people should get educated, and also you should educate others so that it is not going to happen. That is what is our aim. Okay. We understand the injustices that are there in the society, but what we hope is that ఇప్పుడు దాకా అయ్యేవి ఏంటి అంటే, నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి, కరప్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఐ కెన్ గెట్ అవే విత్ ఇట్ అని ఆ పర్సన్ అనుకుని హీఈస్ బ్రైబింగ్. అర్థమైందా? బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పోలీస్ ఆర్ కరప్ట్ అండ్ ఆల్ దాట్, ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ రాంగ్ and not accept that person for what it is, that itself is progress. So అతను చేసింది రైటా? లేదు. సో బ్రైబ్ ఇవ్వటం కూడా తప్పే కదా. సో none of us will discriminate and we will not do things like that. We will not accept such bad behavior అని మనం అందరము ప్రొటెస్ట్ చేసి, అట్లాంటి వాళ్ళు మనకి లీడర్స్ కాకూడదు. ఇప్పుడు చాలా సార్లు ఏంటి అంటే, యు సీ దిస్ పాలిటీషియన్, దట్ పర్సన్, దిస్ పర్సన్ ఇన్ పవర్ అన్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళను మనము లీడర్స్ గా యాక్సెప్ట్ చేయవద్దు. మనం వాళ్ళకి, మీ అందరూ యూ విల్ గ్రో అప్ టు బీ అడల్ట్స్, యూ విల్ బి 18 years, you will have the right to vote. So let us make sure that our society moves forward. We will not vote for criminals, we will not support bad people అనే చేంజ్ మనలో వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఉండరు కదా. ఓకే, chalo, thank you for that. Lata, do you want me to share the slides or are you going to do it? Yes, Padmaja. Do you want me to share the slides or will you do it? I'll do it. Okay, great. The main purpose of this program is to create awareness in you. You are the future young adults. So whatever you understand, you will, if you understand these topics nicely, you will change yourself, you will change your peer people, your friends, your relatives and the neighborhood, and everybody understands this gender stereotyping and all, and you will become good adults, and overall the society also gets improved. So the main concept is this. Okay, so going to the next topic. So now we'll be discussing on bridging the gender divide. So in our society, the males and females are still not equal. Always the girls and women are considered at just a lower than the males. So as already the other speakers have told you, you need to complete the post-test and feedback to get your certificates. You'll be given some papers of post-test and feedback. You need to fill up all those things after the next topic. Okay. So you see few names on the screen. Shiva, Daksha, Kashish, Nihar, Gunjan, etc. So what does that names indicate?
that Shiva is the name of a boy. Antena? Kapote Shiva anedi girls pair koda. Antena? So alane Gunjan. So Gunjan can be name of a boy or a girl. So all these genders are nothing but socially constructed concepts. Okay? Ikkada konni characteristics on the left side of the screen lo. First one is active, considerate, aggressive, creative, ambitious, competitive, independent, emotional, leader, artistic. ఇవన్నీ మేల్స్ ఎట్లా ఉంటారు? యాక్టివ్ గా ఉంటారా? ఫీమేల్స్ అది కన్సిడరేట్ ఎవరు? మేల్సా ఫీమేలా? సో ఫీమేల్స్ ఉంటారు. ఓకే, అగ్రెసివ్, క్రియేటివ్, సో లీడర్షిప్ అనేది మేల్స్ క్యారెక్టర్, జెంటల్ అనేది ఫీమేల్స్ క్యారెక్టర్, ఇమోషనల్ ఎక్కువ ఫీమేల్స్ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా రాంగ్ కాన్సెప్ట్. Okay, the boys can also be emotional. The girls can also have leadership qualities. The girls can also be active, aggressive. Okay, in the similar way, the males can also be gentle. They can be competitive, ambitious, creative. Okay, so these are all, we society have created this thing that such characters are associated with females and such are associated with males. Atla em undadu. So coming to conditioning of gender stereotypes. Stereotypes are so ingredient in our culture that they become a habitual response. Inga adi mana culture lo already imbibe ayi undi. So usually idi ekku promote ayedi films dwara, media dwara. Okay, oka male artist baga violent ga behave chesi, baga fightings baga chesi atla cheyadam valla vallni hero ga consider chestam. Okay, alane not every male who fights is a hero. Okay, so in the same way, parents are more likely to use physical punishment with sons than with daughters. Edana pillalu tappu cheste valla kodukulni valla abbayini kodaru, valla daughters ni just mandinchi ఊరుకుంటారు, physical ga kottaru. So idi man culture lone imbibe ayi undi. So this has to be changed. Parents are more likely to tolerate the violent behavior in boys than in girls. When girls show aggressive opinion or leadership, they are known as bossy. So stereotypical rules restrict personal choice, foster sexism, and create unequal outcomes. So is gender bias a social evil? In Indian society, women are oppressed officially and unofficially. Discrimination starts young, when girls are expected to do household chores and behave submissively. ఎప్పుడైనా సరే గర్ల్స్ ఇంట్లో వర్క్ అంతా చేయాలి, బాయ్స్ అంతా బయటకు వెళ్ళి పని చేయాలి. అండ్ ఆల్సో విమెన్ ఎంత మంచి జాబ్ ఉన్నా వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ జాబ్ వదిలేసి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. దే షుడ్ లీవ్ ద వర్క్ టు రేస్ ద కిడ్స్. అండ్ మేల్ బేబీస్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ ద ఫీమేల్ బేబీస్. వర్క్ ప్లేస్ డిస్క్రిమినేషన్ అట్ వర్క్ కాజెస్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ టు బి ఫైర్డ్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఎవరైనా లేడీస్ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వర్క్ వాళ్ళు చేయలేరు అనే ఒక రీజన్ తోటి వాళ్ళని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు. సో దిస్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాసివ్ వేజ్ గ్యాప్. మతలబ్ ఒక మేల్ కి ఫీమేల్ కి శాలరీలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ పోస్ట్ కి లేడీస్ కి తక్కువ శాలరీ ఉంటుంది. సో no woman is safe from sexual harassment such as eve teasing and catcalling. Women are called goddesses. వాళ్ళకి దేవుడి పేర్లు ఉంటాయి, లక్ష్మి, సరస్వతి ఎక్సెట్రా. బట్ దే ఆర్ బీయింగ్, వాళ్ళకి ఏదైనా టైనీ మిస్టేక్ చేసినా వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ అన్వర్ది ఆఫ్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్. సో విమెన్ డు నాట్ వాంట్ టు బి ట్రీటెడ్ లైక్ గాడెసెస్. దే వాంట్ టు బి ట్రీటెడ్ లైక్ సింపుల్ హ్యూమన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. Some countries still don't give women voting rights. Women still don't have equal access to education. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో అయితే గర్ల్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ పంపించరు, స్కూల్స్ కి పంపించరు, ఓన్లీ వాళ్ళ సన్స్ ని బాయ్స్ నే పంపిస్తారు. సో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అండ్ డౌరీ ఆర్ ప్రివిలెంట్. విమెన్ ఆర్ నాట్ గివెన్ అపార్చునిటీస్ అట్ వర్క్. ఎనీ ఛాన్సెస్ వచ్చినా వీళ్ళ అమ్మాయిలే, వీళ్ళు చేసుకోలేరు, వీళ్ళు చేయలేరు అనే ఒక రీజన్ తోటి వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్క్ ఇవ్వరు. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక పోస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక మ్యాన్ ఏజ్ చెప్తే దానికి ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది మన సొసైటీలో. అండ్ దట్ షుడ్ బి చేంజ్.
women have less access to financial resources. ఇంట్లో అయినా సరే ఏదైనా ఖర్చు చేయాలంటే women, they should ask their husband or their mother, ఇది నేను కొనుక్కుంటాను నాకు డబ్బులు కావాలని అడగాలి. అదే కనుక బాయ్స్ అయితే హస్బెండ్ కానీ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు. There is nobody to ask them. So all the genders have to work together as allies. And boys and girls should work together to create a gender neutral, gender responsive and equal society. So gender based prejudice is not an issue of one gender. So ఇది ఒక అమ్మాయిలే దీని మీద పనిచేయాలి, దీని మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, అబ్బాయిలు కాదు అనేది కాదు. ఇద్దరు కలిసి ఈ టాపిక్ ని అండర్స్టాండ్ చేసి అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. So boys, it's not enough to not commit violence. మీరు ఒక violence commit చేస్తున్నారు అనేది ఒకటే కాదు. You should follow few active steps so that your neighbors and your friends will also understand it and try to help to create a gender equal society. So what are the different 8 steps? You should share the care. Means ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు పనులు చేస్తారు. The women take almost 3 times more unpaid care and domestic work than men. Okay, women spend energy and emotional labor at home with family instead of advancing their career. వాళ్ళ కెరియర్ ని కూడా వదిలేసి ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ పట్టించుకుంటారు. So at least you appreciate those who help you unconditionally. వాళ్ళని జస్ట్ కొంచెం మంచి మాటలు చెప్పండి. Respect them. Offer to help them whenever you can. Encourage women to take up their own interests. Okay. Now hold yourself accountable. Boys will be boys అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు లేదు. ఆ బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు ఈ చైల్డ్ అంటే వాళ్ళ బాయ్స్ అలానే ఉంటారు, అల్లరి చేయని అన్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు దే ఆర్ ఆల్సో held accountable. Respect men and women equally. Be aware of your own behavior. Make sure you are open to criticism. Change yourself when you see toxicity. Okay, change notions of traditional masculinity. Men don't cry, men are always strong. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఒకప్పుడు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది లేదు. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. men and women both are equal. So treat everyone the same way regardless of the gender. Allow yourself the freedom to break norms and challenge stereotypes. Question those who do not allow you to challenge stereotypes. Do not excuse men just because they are men. So sensitive men will change the next generation. So men can also cry, they also break down sometimes, they also get anxiety, they also have emotions, they also feel insecure, they get abused sometimes. So let's support men, let's encourage them. And men too struggle in various phases of their life. Okay, you need to respect others' choices also. When someone's make you uncomfortable, ask yourself why. Examine your biases. Do not judge or shame them for their choices. And the most important thing is understand consent. What is consent? It is freely given, reversible, informed, enthusiastic, and specific. So when a clear consent is the word yes, nothing else. Consent అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఎస్ అంటారు, లేదంటే నో అంటారు. మేబీ నాకు పర్లేదు అంటే that doesn't mean it is yes. So you should have a clear consent. You should understand the consent. When you want to take your friend to a movie, if that person doesn't want to come to your movie, రేపు వెళ్దాంలే అన్నాడు అనుకోండి, that means he doesn't want to go to movie. So don't pressurize that person, don't pressurize that friend to go to the movie. Boys will be boys is never acceptable. Okay, call out sexism and harassment. All women experience sexual harassment at least once in their lifetime. Call out such behavior in a safe and respectable manner. Be an active bystander. ఇట్లాంటి హెరాస్మెంట్ ఎక్కడైనా మీరు చూస్తుంటే ఇమీడియట్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఎల్డర్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయటం. ఓకే, do not excuse friends, relatives or co-workers. సపోజ్ ఆ హరాస్ చేసిన మనిషి మీ ఫ్రెండ్ అయినా రిలేటివ్ అయినా మీకు బాగా తెలిసిన మనిషి అయినా కూడా you should not leave that. Do not excuse that. Definitely you should inform to your elders. These elders అంటే మీ పేరెంట్స్ కానీ, స్కూల్ అయితే మీ టీచర్స్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ కానీ. ఓకే, సో
challenge your gender stereotyping. Question your own stereotyping and prejudice. Suppose మీరు వెహికల్ లో వెళ్తున్నారు, 2-wheeler లో వెళ్తున్నారు, మీ ముందు ఒక అమ్మాయి డ్రైవ్ చేస్తుంది, స్లోగా డ్రైవ్ చేస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్ ఏంటి, ఆ అమ్మాయి డ్రైవ్ చేస్తుందా, స్లోగా తీసుకెళ్తున్నాడు అని చెప్తారు, స్లోగా తీసుకెళ్తున్నట్టుగానే అని చెప్తారు. కానీ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. డ్రైవింగ్ ఈజ్ అ స్కిల్, ఇట్స్ నాట్ జెండర్ బేస్డ్. బాయ్స్ బాగా డ్రైవ్ చేస్తారు, గర్ల్స్ బాగా డ్రైవ్ చేయరు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. సో ఇట్స్ అ స్కిల్. సో షీ ఈస్ డ్రైవింగ్ a little bit carefully, that's all. So you should stop that comments from your friend. Okay, believe the survivors. Every time a woman speaks up about her experiences and she is not believed, toxic culture flourishes. So when you hear a survivor's story, you listen to her, you believe her and support her. So when you type women should in Google, you come across with these sentences: women should stay at home, not work, be seen and not heard, etc. So this dialogue should be changed. Make a gender neutral society. So the girls or women can do anything and be anything. They at the same time they are multitasking. You can see in the picture, they are cooking, they raise the kids, at the same time they do ironing, they do paperwork, they do computer work, everything. So they have the capacity to do all type of works at the same time. Okay, so as we previously told you, you have to fill up your post test and feedback. So courageous together, say everybody, courageous together. Say no to violence against women. Very good. So we'll go on to the next slide. Okay, in the next topic, we'll be talking on peer pressure. What is peer pressure? It is the pressure created on you by your surrounding people. It may be a group of friends or a group of classmates or a group of cousins also. So this is an initiative. DHEERA is an initiative started by Dr. Professor Shantakumari Garu, who is the president of Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. So we'll be talking on 4 topics: identifying a toxic environment, the good and bad touch, the concept of consent, and the power of saying no. So as already told you, the post test and feedback papers will be given to you and you need to fill up in 10 minutes, and so that you will get the certificate from UNICEF and the FOXY. So what is peer pressure? It can be any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. So most of the time, peer pressure is very too subtle to identify, but has enormous effects. See in this picture, a boy has come to a group. That group has many injuries on their faces. And what does that boy do? The boy hits himself and he also has the same injuries on the face. So nobody has told that boy to get injured, but he himself tries it. So the peer pressure can be of different types: spoken, unspoken, direct, indirect, and negative and positive. So spoken, what is it? Is a friend comes to you and tells, "Pada manam movie ki veldam ani cheptadu." So you have to go to the movie along with the friend. Unspoken, when all your friends are going to a movie and you are left alone. అరే నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు నన్ను గ్రూప్ నుంచి తీసేస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో మీరు కూడా మూవీకి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ అన్స్పోకెన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ పీర్ ప్రెషర్? మీరు కలిసి ఉన్నారు, వన్ ఫ్రెండ్ హ్యాండ్స్ ఓవర్ సిగరెట్ టు యూ టు స్మోక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ అండ్ యు ఆర్ కంపెల్డ్ టు స్మోక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్?
మీ ఫ్రెండ్ గ్రూప్ లో ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి గాసిప్ చేస్తా ఉంటారు. అతను అట్లా చేస్తున్నాడు, ఇతను ఇట్లా చేస్తున్నాడు, అతను స్మోక్ చేయలేదు మాతోటి, సో విల్ రిమూవ్ దట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ అవర్ గ్రూప్ అనేది అలా గాసిప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది విని అబ్బాయి టెన్షన్ పడతారు, అదే నన్ను కూడా తీసేస్తారేమో అని చెప్పి అతను కూడా స్మోక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ పీర్ ప్రెషర్. సో నెగటివ్ పీర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? When all of your friend groups are together and they behave in a different manner. They want to bunk the school and go to movies. So you also have that feeling that it's better to go to a movie than going to a school. That will have a negative effect. So what is positive effect? When the peer group has good habits, they try to help the others. They regularly go to school and complete their homeworks, so that you also have the same things to do. You also try to do the same thing because you are in a good group. So always be in a good group. So what are the signs of toxic environment? Your friends make you feel bad about yourself. Your friends is on their terms. Friendship is on their terms. వాళ్ళు ఏం చెప్తే మీరు వినాలి, మీరు చెప్పింది వాళ్ళు ఎప్పుడు పట్టించుకోరు. So that's not a true friendship. Okay, you are never sure where you stand. Gossip is constant. ఎప్పుడు ఒకరి గురించి ఒకళ్ళు వేరే వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. That's not a good thing. Effort is one-sided. They don't respect your boundaries. Okay, మీకు నచ్చకపోయినా మీ చేత వేరే డిఫరెంట్ మంచి పనులు చేయించు. So that's not a good thing. You feel pressure to do things you don't want to. There is competition to be popular. Okay, you feel pressure to do things you don't want to. There is competition to be popular. So they encourage your worst traits. ఏ హ్యాబిట్స్ ఉండకూడదు ఆ హ్యాబిట్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తారన్నమాట. So how to avoid uncomfortable situations? Avoid going out with strangers. తెలియని వాళ్ళతోటి ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళకండి. Make sure your parents or siblings are aware of your whereabouts. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఒక లైవ్ లొకేషన్ షేర్ చేసుకోండి మీ పేరెంట్స్ తోటి కానీ మీ సిబ్లింగ్స్ తోటి కానీ. Take a phone with you every time if you have it, and respect other people's boundaries. Be confident to say no to anything you are not comfortable with, and dial the police number 100 if you feel a sense of danger. So learning to differentiate these toxic people is the first step to cleansing the toxicity. ఎక్కడన్నా ఒక మంచి నెగటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నాడు, నెగటివ్ పనులు చేస్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ అవాయిడ్ దట్ పర్సన్. ట్రై టు అవాయిడ్ దట్ పర్సన్ అండ్ ట్రై టు explain him it's not a good thing to do. So girls should be very cautious to avoid such boys who are against feminism, who are rude to their mothers ni respect ఇవ్వట్లేదు, mothers ni రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని హెల్ప్ చేయట్లేదు. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని ఏం హెల్ప్ చేస్తారు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఉండాలి. బాయ్స్ హూ ఆర్ రూడ్ టు దర్ మదర్స్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. బాయ్స్ హూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఫిజికల్ బౌండరీస్, who pressure you to send nudes, who start fights, who use bad language, who comment on girls' appearance without her asking for an opinion, who make rape jokes. So that boys should be avoided. In the same way, girls are also there who are not good sometimes. So the boys should be cautious to avoid those girls who think it is unmanly to cry, who hit or slap their boyfriends, who are totally materialistic, who call other girls with bad names, who don't respect your physical boundaries, who call you a girl thinking it's an insult. So boys should avoid girls who don't think men can be victims of abuse and rape. Okay, and put yourself first and set boundaries you are comfortable with. Suppose ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మీతోటి చాలా సేపు కాన్వర్సేషన్ చేస్తున్నారు, చాలా సేపు మాట్లాడుతున్నారు, and you don't like it, then stop the call. ఎట్లా అబ్రప్ట్లీ మీరు ఫోన్ పెట్టడం అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. జస్ట్ యూ సే ఐ విల్ ఎండ్ దిస్ ఫోన్ కాల్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టు షౌట్ అట్ మీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ అలా చెప్పి కట్ చేసేసేయండి. ఐ కాంట్ స్టే ఫర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్, ఐ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ లేటర్, ఐ డోంట్ రెస్పాండ్ టు వర్క్ ఈమెయిల్స్ అట్ ద వీకెండ్. సమ్ రీజన్ చెప్పేసి యూ బ్రేక్ ద కాన్వర్సేషన్, యూ ట్రై టు డైవర్ట్ ద కాన్వర్సేషన్.
And you should, this is a very important slide. You should have, you might have already learned about this in the younger classes. You should know about this good touch and versus bad touch. See in the diagram, the green colored part, that is the hands, that touching the hands is a good touch. But touching the head, the face, the shoulders, neck, the stomach, as well as the feet and the thighs, that is not, you may not like it. But touching your lips, the chest part, the private parts and the buttocks, that is a bad touch. If anybody tries to touch the red areas, you should immediately inform to your parents or the teachers. Okay? And you should explain this to your younger brothers or sisters also. Coming to the concept of consent. Consent is permission for doing anything. Always ask for consent. Do not assume consent. Respect the consent. So no means no. Everyone no annarante, you should respect it and should avoid it. So stop. I don't want to. Leave me alone. I'm not ready. I don't feel like it. Get away from me. This all means no. Even when they say stop, even if you proceed to them, that's a wrong thing to do. So always respect the consent. Suppose a person says, I don't want to go with you to a certain place, then leave it. You should not force it. Don't say maybe if you want to say no. So you just say no and avoid it. Leave the scene and say, see you later. Make up an excuse. Like I just remembered I have to do something. Got to run. Use humor like if my parents found out, they would lock me in my room for next 30 years. Change the topic. I just almost forgot to tell you about something. So in this way, you try to change the topic. If you don't like to, say yes. Remember to always listen to your gut instinct. మీకు ఆ సిచ్యువేషన్ తేడాగా అనిపిస్తుందంటే ఇట్ మే లీడ్ టు డేంజర్ అనేది అనిపిస్తుంటే immediately you try to leave that place. You try to stop the conversation. Okay? So never too young to respect women. From the childhood only, everybody should understand that respecting women is a good thing to do. Not only for the boys, also for the girls. Everybody should understand that. So little girls with dreams become women with vision. Okay? A great Nobel Peace winner, Malala, has said that I want every girl to know that her voice can change the world. It's a very strong thing, and every girl should know about these things. Okay? So I want all of you to complete the post-test and feedback. Then we'll submit online, and then you'll get a certificate from UNICEF and Foxy. Okay? A very sincere thank you to the school management, to Mrs. Sirisha, who has helped us a lot, and to the school children who have very nicely listening to all the topics, and to the people who helped me out to technical work. See how many doctors are there who are involved with this, creating this slides and matter. So everybody say once again, courageous together. Say no to violence against women. Very good. Thank you, Lata, for being there physically, and we thank the school management, the entire DHEERA team for being here with us. And if you have any other any comments from this talk, also it will be great to listen to the children.
I welcome Dr. Siddharth Garu for coming. The children are really excited. With the director of the school, and I request him to say a few words. Good evening, everyone. So, good evening, all the women over there. So, I'm very privileged, ma'am, to have you all here. Lata, ma'am, so thank you so much for giving such a beautiful presentation over here. And Nana, please be quiet for a minute. And ma'am, as you all, whatever you said, I used to say them every day to all the women over here. You can see our school is the example of what you have said. You can see all the teachers over here and my mother, who is the principal, who runs the institution. And every woman over here is an example for what you have said. And thank you for empowering our women. And in our school, what you said was just reverse. All the women dominate the men here. No one is submissive here. So as you whatever you said, I used to teach them every day. I don't want any women to stop at the 10th class or intermediate. I want them to be the best in their family, and I want them to take care of their parents on their own, not to depend on their husband. So I want every woman to be independent, and which is very useful for the nation. Thank you so much, ma'am. Thanks for coming here. Thank you so much, Mr. Siddharth. I thank the school authority for giving us this opportunity, and we should inculcate this program throughout the year. Every year, every class should get this awareness program. This can be these slides. These slides will be given to you all, so that you can carry on these awareness programs every year to the 9th and 10th standards. Okay. And Lata, Fox is always behind anything to help adolescents and children. So they need our help. They can always reach out to us through you. So we will always be there to take care and help them. Okay. And shall we leave? Is it okay? Thank you. It's a pleasure to be with you all. So thank you, Sirisha ma'am, and also Siddharth and faculty, students. Thank you once again. It has been really a pleasure for all three of us to be with you. Yes, thank you. So children, you have been given a few papers. These are the same questions you did in the pre-test. Now again, you have to see what extra you gain knowledge through this presentation, and the same questions has to be answered again. Okay. And then the last page is the feedback. Okay, you fill up the feedback and write your name in the front page. Then get your pens from your bag and fill it and give us within 10 minutes. Okay, I'll be staying here for your papers. Okay, thank you, children. You have been very active, and if you have any doubts, I'm here only in the neighborhood.
If you have any doubts, please approach me. Okay.